Welcome, beautiful people, to TTA Pro's show, back with a Science Passage 15 episode. So زي ما احنا قلنا لما نيجي نقرا الباسج مش لازم اركز على كل الديتيلز. انا بقرا كل حاجه ولكن مش لازم افهم كل حاجه. الحاجات اللي عايزين نفهمها بيبقى التوبيك sentences and major details, and من الاثنين دولت independent idea. وانا شفت وريت لكم كذا examples ازاي بنتعامل مع passage. عايزين نابلاي الموضوع ده. alright, so لما اجي اقرا الباسج انا عارف انا بقرا ايه وبركز على ايه في اول قرايه. بعد كده برضه it changes, it updates. So let's begin here. صح. The fourth and last great division of rocks are the crystalline strata and slates or schists called gneiss, mica schist, clay slate, chlorite schist, marble, and the like, the origin of which was more doubtful than that of other three classes. So I know دلوقتي هيكلمني on the final division of rocks. زي ما شايفين هنا, the topic sentence carries the main idea of this big paragraph. Now again, زي ما احنا قلنا, هل لازم نركز على كل الديتيلز؟ No. مش لازم نركز على كل الديتيلز, بس هركز على الحاجات المهمة. وبعرف الحاجات المهمة ازاي from the independent ideas. So let's begin. They contain no pebbles or sand or scoriae or angular pieces of embedded stone and no traces of organic bodies. And they are often as crystalline as granite. Yet, ده مهم صح؟ في conjunction of transition, are divided into beds corresponding in form and arrangement to those of sedimentary formations and are therefore said to be stratified. The only information عايز أركز عليها حاليا is in the blue. It has no pebbles or organic matter. The beds sometimes consist of an alternation of substances varying in color. So في colors مختلفة, composition and thickness, precisely as we see in stratified fossiliferious deposits. Okay. According to the Huttonian theory, which I adopt as the most probable, and which will be afterwards more fully explained, the materials of these strata were originally deposited from water in the usual form of sediment, but they were subsequently so altered by subterranean heat as to assume a new texture. So again, water, it deposited things, حاطط حاجة في الrock, في الground, and later on, they were altered or changed by heat. It is demonstrable, in some cases at least, that such a complete conversion has actually taken place, fossiliferious strata having exchanged an earthy for a highly crystalline structure for a distance of 1/4 mile from their contact with granite. Okay, again, an important idea, a blue independent idea, بيقول لي some change is complete. Some change is complete. زي ما شايفين, as I read, أنا عارف المهم, and it takes time to build a skill. In some cases, dark limestones, replete with shells and corals, have been turned into white statuary marble, and hard clays containing vegetable or other remains into slates called mica schist or hornblende schist, every vestige of the organic bodies having been obliterated. So زي ما شايفين, when I read paragraph number 1, only about 50% of the paragraph بيبقى مهم. هتقولي طبعا التفاصيل يا مستر سام لازم نركز على كل حاجة. Not from the first reading. So I know دلوقتي الباراجراف ده كان بيكلمني عن السكيست, the mica schist, مش عارف ايه, called the gneiss, بيكلمني عن المكونات بتاعتها, بيكلمني عن the beds اللي بيجي منها, بيكلمني عن Huttonian theory, بيكلمني عن conversion of the rock. Let's continue reading. Paragraph number 2. Now, as you can see here in paragraph number 2, topic sentence, right?
أول حاجة نبدأ بالconjunction هنا. This is important. Although we are in a great degree ignorant of the precise nature of the influence exerted in these cases, أنا عايزكم تاخدوا بالكم بحاجة. These cases بيتكلم عن إيه؟ الrocks في previous paragraph. بيتكلم عن الrocks في previous paragraph. Okay? So although we are ignorant, yet it evidently bears some analogy to that which volcanic heat and gases are known to produce, and the action may be conveniently called plutonic because it appears to have been developed in those regions where plutonic rocks are generated and under similar circumstances of pressure and depth in the earth. Okay, so again, احنا مش فاهمين كل nature, right? ألف مبروك يا عبد الرحمن. We don't understand the complete nature of it. However, عاد فاهمين جاي من the plutonic region, so that's why we call it plutonic rocks. Let's continue reading. Intensely heated water or extreme permeating stratified masses under great pressure have no doubt played their part in producing the crystalline structure and other changes, and it's clear that transforming influence has often pervaded entire mountain masses. Okay, again, كل ده بيكلمني عن the conversion of the rock, the creation of the rock, وازاي الrock ده بقى crystalline. You know, crystalline, crystal, like some بنشوفه في الإزاز or glass. Okay. Let's continue reading. In accordance with the hypothesis above alluded to, now remember, ده كل حاجة ليها reference, صح? So what's the hypothesis? The Hattonian theory. The Hattonian theory. I proposed in the first edition of the Principles of Geology the term metamorphic for the altered strata, a term derived from trans and am I missing something? I feel like I'm missing for 950. Okay. I guess. Hence, there are 4 great classes of rocks considered in reference to the origin: the aqueous, the volcanic, the plutonic, and the metamorphic. Done. Right? بيكلمني برضو عن ال 4 classes. Let's go into the detail. In the course of this work, it will be shown that portions of each of these 4 distinct classes have originated at many successive periods. So classes دولت, the 4 classes دولت ظهروا in different periods. They have all been produced contemporaneously, يعني ورا بعض, and may even now be in the progress of formation on a large scale. It is not true, as was formerly supposed, that all granites together with the crystalline or metamorphic strata were first formed and therefore entitled to be called primitive, and that the aqueous and volcanic rocks were afterwards superimposed and therefore ranked as secondary in the order of time. شايفين الجزء ده? I notice this is important information عشان الauthor هنا fixes a misconception, right? بيقول ليه فكرة غلط. So it's not true. Metamorphic rock or crystalline rock is primitive. It's not true. Let's continue reading. This idea, بيتكلم عن اللي فات, was adopted in the infancy of the science when all formations, whether stratified or unstratified, earthy or crystalline, with or without fossils, were alike regarded as of aqueous origin. كان بيقول لي الفكرة ديت جاي منين. At that period, it was naturally argued that the foundation must be older than the superstructure. But it was afterwards discovered that this opinion was by no means in every instance a legitimate deduction from facts, for the inferior parts of the Earth's crusts have often been modified and even entirely changed by the influence of volcanic and other subterranean causes. You see how, again, while superimposed formations have not been in the slightest degree altered,
So بيقول لي the original rock, right? The oldest rock has changed. بس superimposed rock يعني rock اللي على الoriginal, right? Superimposed means فوقيها has not changed. So again, شايفين الجزء ده كل ده مهم بالنسبة لنا because he fixes an incorrect idea. Look at this transition. In other words, بيدينا بقى الخاصة, بيدينا الsummary. The destroying and renovating processes have given birth to new rocks below, while those above, whether crystalline or fossiliferous, have remained in their ancient condition. So زي ما بيقول لي, the oldest rock changes the most, so it gives birth to new rock, while the above rock is actually the old rock. So basically, old وتحتيها new. الفكرة الغلط كانت العكس, عشان logically أول layer المفروض جاب the oldest. لا, طلع بقى أول layer ده أو the first layers were actually the new layers واللي فوقيها. So لو عملنا مثلا ده الأرض اللي عايشين عليها, as you go deeper into earth, you have a newer rock. Okay. هنا هيدينا example. Even in cities such as Venice and Amsterdam, it cannot be laid down as universally true that the upper parts of each edifice, whether of brick or marble, are more modern than the foundations on which they rest. For these often consist of wooden piles, which may have rotted and been replaced one after the other. So بيدينا مثل, right? So basically بيقول لنا لو عندك مبنى في Amsterdam, الedifice ده الوش, the face of the building is actually older than the foundation. It's older than أساس البيلدينج, عشان الفاونديشن كل شوية بنصلحها وبنغيرها. So الفاونديشن اللي بنفتكرها يبقى the oldest thing. لا, foundation is actually newer than the face, الedifice, الوش اللي بيطلع احنا بنشطبها ديت. وبيقول لنا ليه, صح؟ Meanwhile, these may have required scarcely any repair and may have been constantly inhabited. So, it is with the habitable surface of our globe and its relation to large masses of rock immediately below, it may continue the same for ages, while subadjacent materials at a great depth are passing from a solid to a fluid state and then reconsolidating so as to acquire a new texture. I want you guys to notice برضو أنا بقرا independent ideas بس ساعات لما ألاقي information مهمة and I ignore the commas حسب بقى الانفورميشن اللي بشوفها. So هنا برضو بيدينا, right? So نتيجة, a final result, وبيقول نفس الكلام اللي قلناها في الأول. If we have our globe, الكوكب بتاعتنا, ونقول ده layer number 1. Let me zoom in شوية. Right. وده layer number 2, number 3, 4, 5. So نقول layer number 5 is the newest, ولكن layer number 1 is the oldest. layer number 5 is the newest عشان it melts rock to make new rock. If we zoom out وشفنا الباسج ديت على بعضيها, as you can see again, about 50% من الباسج is important, while the rest of the passage is not. And دلوقتي I'm going to upload the questions. Do you guys have any questions في الباسج ده? Okay, good. الميكروفون شغال يا عبد الرحمن؟
ليه تشات يا عبد الرحمن؟ ما بحبش تشات. مسز روان. اوكي، على طول جنبك دوشة، صح؟ مسز روان، Yes, يا مستر. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. So tell me, how did you solve question number one? The main idea of paragraph number one. ايه هو اللي هعمله عشان احل question number one؟ well usually أنا بسيب المين idea questions للآخر. مش بسألك عن الباراجراف. ما أنا أصلا فهمتها الأول، يعني قريتها غلط إن passage كلها. فعملت استعجلتي؟ فعملتها A عشان كان بيتكلم عن rocks كتيرة throughout the passage يعني. اوكي، انت عملتيها A. For what reason? Compare, contrast different classes of rocks. For paragraph one? ما أنا فهمتها for the entire Hmm. passage. Okay. But did we compare and contrast different classes of rocks أساسا في الباسج كلها؟ لأ بس كنت أقرب answer، يعني مم. حسيت إن هو أكيد مش كل الباسج استني background بس استني information بس ولا. استني بس. مش انت قلت لي حسيتي؟ اه Then you know it's gonna be wrong. صح؟ لا I did for this time ما كنتش متأكدة إن هي غلط، أنا اخترتها عشان كانت أقرب حاجة that Okay. made sense طيب للباسج ليه يعني. قلت لي إجابة B غلط؟ عشان I thought يعني إن أكيد مش كل الباسج بتتكلم على one class of rocks، كنت شفت كذا class اتكلم اللي هو ال three types وال four types class، فكان في كذا واحدة. Um, we're actually just talking about the fourth class. We're talking about only the fourth class. But there was another Generally class speaking. mentioned أنا اللي عارف. هي. He's talking about هنا the aqueous and volcanic, صح? Or the platonic Yes. and metamorphic. I think that's part of. Oh, okay. Okay, cool. Yeah, فعلا. We're talking about different classes هنا. فعلا. But unfortunately, أنا بسألك على paragraph number one, صح؟ So good way of thinking، مش غلطانة، بس أنت ما جاوبتيش السؤال اللي قدامك، أنت جاوبتي السؤال اللي في دماغك، صح؟ So be very careful there. So لو حلينا question number one تاني هتقولي لي ايه؟ هقول actually B عشان أنا convinced بالانسر، علشان هنا كان بيتكلم على ال how they're formed وكل واحدة جواها ايه، ف it actually مم. spoke about the characteristics بتاعت الكلاس ده. بالظبط، بنتكلم عن characteristics معمولة من ايه هنا، what's made from, the melting of it, the changing of it. Very good job. Thank you Mr. عبد الرحمن. يلا نخش على أمينة. Yes. Okay, so question number two. قولي لي حليتيها ازاي؟ I went to the passage وشفت يعني عملت سكيم بسرعة كده مم. وعملت eliminate الانسرز اللي كانت موجودة وبقالي A أو B تقريبا ودورت على الباقي. حليتي بترتيب؟ اه اوكي. السؤال ده for time سيبيها للآخر. اوكي، السؤال ده سيبيها للآخر. So قلت لي ايه في number two؟ أنا قلت ايه؟ طيب تمام، انت قلت لي ده مش موجودة. It's not supported in the passage، صح؟ اه اوكي، فين إجابة B؟ فاكرة ولا لا؟ لا. Okay. The effects and the processes described in the passage can be seen in different types of rocks. It's موجودة في paragraph number 3, seeing in different types of rocks. Exhibit C, there is a general consensus among scientists that rocks change their form and texture from the crust to the core. I think كان بيكلمنا عن الهوتonian theory, right? So C, rocks go from solid to liquid states. ده جاي في الآخر, right? So the answer is A, the processes described in the passage create stable services. طيب ليه ده مش موجودة؟ مش موجودة نهائي ولا عشان هي عكس مثلا؟ فاكرة عكس. ولا مش فاكرة؟ عكس ايه بقى؟ هو كان بيقول ان لا، هو كانت موجودة ثانية واحدة. اوكي. هو
عشان هو بس قال يعني ان التوب يعني توب سيرفيس بتاعة الجراوند هي بس بتبقى old، بس يعني ما دخلش in depth يعني فيه. Okay, good. برضو the passage they create stable surfaces on Earth. Well, it's not stated, by the way. It's not mentioned. ممكن نظن بس information ده مش مكتوبة directly في ال passage or حتى indirectly. That's why answer A is incorrect. So which one is not supported? So بنيجي نبص على not supported، يا إما ندور على الحاجتين، يا إما على عكس، يا إما حاجة مش موجودة حسب الامتحان وحسب السؤال، مش كل واحد. Thank you يا Mrs. أمينة. ملك. Yes, semester. Lucky you, lucky you, lucky you. عايزين نحل number 3 و number 4. Just give me 2 seconds أظبط ال evidence. بس عقبال ما أظبط ال evidence، أنت حليتي number 3 و 4 إزاي؟ إيه الخطوات اللي أنت خدتيها عشان تحليهم؟ أنا حليتهم صح I think صح. أنا ما شفتش بتاع. أنت ممكن تشوفي النتيجة بتاعتك ولا قفلتي؟ لا أنا قفلت السايت. ليه؟ أنا هنا مش عايزة أبقى في الاتنين عشان أركز هنا حضرتك بتقول إيه. Okay. So give me 2 seconds. اديني بس اظبط ال evidence 93 to 97. كده هفتحها واشوف انت حلتيها صح ولا غلط ولا لا. Let's see. Mrs. ملك. Number 3 و 4 صح؟ Good job. طيب ايه الخطوات اللي انت خدتيها عشان تحلي number 3 و number 4؟ أول حاجة قريت الشويسز نمبر 3 كلها. Good. قريتي choices وبعدها المرة رحت دي. Good. بعدها رحت شفت الإيفيدنس. Okay. So اما انت قريتي choices عملتي elimination على حاجة ولا سبتي كل حاجة؟ لا أنا الأول رحت يعني ما عملتش إليمينيشن على أي حاجة غير الأول ما شفت الإيفيدنس. شفتي لقيت so انت قلتي according to the passage what is the difference between the fourth division of rocks and the preceding three. شفتي ال answer choices بس ما عملتيش اي قرار انهي واحدة صح ولا غلط، صح؟ أيوه. اوكي جميل. بعد كده رحتي number 4 وفي evidence بقى دورتي على ايه؟ على السؤال اللي هو difference between the fourth and the differences. Very good job. 3. Very good job. So انت دورتي على ال differences. فانت قلتي لي ايه في الإجابة number 4؟ هو أنا مش فاكرة أوي بس I think إن هي كانت 105 في number 4. Okay. إجابة A صح. Can you look at answer A 1 through 5 وقولي لي فين هو ال differences أو فين الفريز اللي بيقول لي أو بيوريني في differences. Marble and لا, the origin of which is more doubtful than that of other 3 classes. Yes, right. The origin of which is more doubtful than the other 3 classes. يعني إيه ترجمها لي؟ يعني الفورث more doubtful يعني أقل معرفة من ال 3 classes. The fourth is unknown. Very good job. So now I look for this idea for question number 3 صح. So let's go to question number 3. قلت لي ايه في question number 3؟ number 3 كانت C. Number 3 كانت C. The formation of the previous 3 classes is known while the formation of the fourth is doubtful. Very good job. It's dubious. Excellent job there. Check. Check. With great steps. انت خدتي الخطوات الصح عشان تحلي evidence. عشان مش على طول لازم ابص على evidence على طول. Right? مكتوب بالظبط in this case, right? مش على طول لازم انوت على الافريج الاول حاجه. انا بحب اقرا الاجابات الاول واحاول اعمل elimination على one or two answer choices. Who's next? Mr. محمد مدثر. عامل ايه محمد؟ الحمد لله. Good. So question number 5. According to line 27, replete most nearly mean. So let's actually go to the line. ممكن بس أسألك أنت بتحل السؤال ده إزاي يا أستاذ محمد؟ بقرا لو مش عارف معنى الكلمة برجع للسنتنس اللي قبليها أحاول أجس المينينج من السنتنس. Okay.
See if you got this correct or incorrect. Number 5 صح. Okay, cool. So here, line number 27. So remember محمد أول حاجة أنا عايزك تاخد بالك بيها is the context. مهم نسأل نفسنا إحنا بنتكلم عن إيه. 25, 26, 27, replete. So لو سألتك what is replete مش معنى كلمة هو بيقول في حاجة replete. What is The replete? limestones is replete with shells and coral, and So limestones is enriched or full with shells and corals. okay, okay, very good job, right? So limestones are full of something. Okay, abundant. يعني abundant. Abundant means a lot A lot. بس or الكونتكست extra. بتاعتها extra. Good, right? بتستخدمها امتى؟ عندك فكرة؟ When we have excess of something. Excess of something. Very good job. صح. تستخدم dictionary محمد؟ لا. Good, good. So abundant هنا مش ينفع عشان we're not talking about the excess of something صح؟ What about full? It's better. It's ماشي مع context. يعني ازاي بقى؟ So عندك limestone صح؟ Yeah, So عشان هي ال corals وكده it's inside the limestone. صح. It's inside the limestone. Very good job. Enriched يعني ايه؟ It's rich with something. It's rich, right? So enriched means to add حاجة زيادة بس enriched is more for food nutrition وتغذية. So مش هنقول enriched excessive زي abundant صح؟ Yeah. شبه بعض بس excessive is negative. To be excessive has negative connotation. Very good job. So هنا نقول answer B. Top notch there, Mr. Muhammad. Thanks. Mrs. Nada. لا. يلا بينا ال 2 questions دولت أنا عايزاكي أول حاجة يا ندى استنى 65 until 71 قولي لي إيه الخطوات اللي أنت خدتيها عشان تحلي السؤال والأفريج. قرأت السؤال الأول بعد كده بصيت على الإيفيدنس. اوكي سو قرأتي السؤال الأول وبعد كده بصيتي على الأفريج 78 until 94. قرأتي الأسئلة أو الإجابات الأول؟ اه عملتي elimination على أي حاجة ولا لأ؟ ما هي هتبقى ايه أصلا فكله طز فيه بقى. Oh wow, lovely colorful language. Number 6 and 7. Okay, so based on the passage, why did some scientists disagree? Right? أنت من أولها why did some scientists disagree؟ أولها قلت لي إيه؟ مم. Okay, many scientists believe that granite, along with crystalline or metamorphic strata, were older because they're at the bottom of Earth's crust. طيب من غير تشوفي evidence انت على طول عرفتي اجابه ايه؟ اه Okay, what's the evidence? فاكرة والله عملتها ايه بس أعتقد كنت عاملاها بي ولا مش فاكرة. ممكن نشوف اجابه B 69 until 71. Right here 69 until 71. At that period, it was naturally argued that the foundation must be older than the superstructure. فين هنا disagreement? هو was naturally argued. Very good job. It was naturally argued, right? وخدي بالكم at that period. So بيقول في الوقت المعين ده كان فيه الargument كذا, right? So we can understand here ونعمل inference هنا that the argument was wrong. عشان لو بتقولوا it was argued احنا كده بقى النهارده هنقول it's no longer the case. Very good job, Mrs. Nada. So هنا نقول 6A, 7B. في any questions for 6 or 7? Let's go to question number 8. Mrs. Rowan. Line 84. Yes, يا مستر. What did you get for number 8?
I said A. You told me answer A. ليه قلتي لي answer A؟ عشان بيتكلم said بعدها brick or marble، فهو بيتكلم على ال structure نفسها of the thing، يعني معمولة من ايه. Okay, what the structure is made from بالظبط صح؟ عشان الماس مش معمول من brick or marble or part or even ruin, right? It's the Yes. edifice. Easy, easy, easy. Number 9. Whose turn is it? Mrs. Amina. According to Huttonian theory in paragraph 1, crystalline texture is formed when. أطلع لparagraph number 1 الأول. Let me take a picture here of paragraph number 1. قلت لي إيه في number 9 يا Mrs. Amina؟ هو أنا الوقت ده يعني خلص فبتها. Opa. صح. Okay. Let me go to someone else, right? عشان when we guess, it's usually not a good guess. Mrs. Malak, قلت لي إيه في number 9؟ هو برضه التايم خلص، فانا عملت برضه 9 و 10 اي حاجه، ما حدش أي حاجة. اقراهم. ايوه Okay. But better than last time. Your time is getting better يا ملك. Time is getting ايوه، انا better. كنت واصل ل question 5 بس ما كنتش بقدر اوصل لحد 8 او 9. With time and practice, you'll get faster. Let's go to the win. نرجع تاني للروين. Okay. قلت لي هي إيه ما Mrs. كانتش guess، بس هو سؤال for me it was hard. Okay, ليه؟ يعني دي made more sense علشان كان بيتكلم just one second. Okay. هحاول import تاني. D makes the most sense. انت قلت لي كده؟ Yes. Okay. Crystalline structures formed when heat and moisture create pressure on masses of sediment. طيب فين؟ Okay, في line 17, the materials of these strata cannot deposited from water in usual form of sediment, but they were altered by heat mainly. Okay. يعني دي idea. صح. فهنا كان في pressure عليهم برضو مكتوب بعدها، بس مش لاقيها تاني. بس هو mainly كان الwater مع pressure مع sediment with heat غيروا التكستشر، فاخترت دي. بس very clear, very direct. صح؟ ما فيهاش لف ودوران. Let's go to final question number 10. Mr. Muhammad Mudathir. The author mentions lines 46 until 52. ليه بنتكلم عن lines or get seated lines 46 until 50? Let me get you the line numbers الأول. Okay, so Mr. Muhammad, قلت لي إيه هنا في number 10؟ explain the origin of a term. ليه قلت لي explain the origin of a term؟ عشان هو كان explain the origin of metamorphic. صح. metamorphic جاي منين؟ جاي من كذا وبعديه كان بيقول كذا. Very good job. How do you guys feel about this test? Good one? Good one. يلا بينا. This was past 15. I'm your TTA Pro, Mr. O. You can learn anything. Mr. Sam out.